don't have to take it to moles. Want as ons byvoorbeeld het hierdie reaksie, if we have that reaction, then everything in that reaction is in the gas form. Okay? So we learned that a gas at standard temperature and pressure always has a molar volume of 22,4 cubic decimeters. What does molar volume mean? It means that if we have 1 mole of a gas, it will take up 22,4 cubic decimeters. Okay. So as dit die geval is, beteken dit maak nie saak wat se soort gas dit is nie. Do you guys agree? It doesn't matter if it's oxygen or hydrogen or nitrogen or whatever. It doesn't matter. So you can work with that without taking it to moles. That is the only case where you can work with the relationships where it's not in moles. Then you use it in volume. Okay. So kom ons sê ek het 44 kubieke desimeter suurstof en oormaat SO2. Okay. So I have 44 cubic decimeters of oxygen and an excess of SO2. Meaning that which one will be the limiting reactant? The oxygen, the suurstof. So if I ask you, the volume of SO3 produced, then I'm going to work with a relationship, and the relationship is going to be between the limiting reactant and the product that I'm calculating. Ek gebruik dan altyd die beperkende reagens, want onthou die beperkende reagens is die eerste wat gaan opraak. Ons het mos gesê, dis welkom Kayla, dis soos om 'n koek te bak, né? Ons het baie meel, maar ons het net 3 eiers. So the amount of eggs, not the amount of flour, will determine the amount of cake we can bake. Okay? So sit die beperkende reagens daarin, soothing sounds van die lawnmower hier langs ons, maar ons gaan maar aan. Now, again, very important, because it is a gas, you can work with the volumes. Only because it's gas and volume. Else, what would we have to do? We'd have to take it to mol. Okay, goed. Ons gaan in elk geval nou na mol toe vat, julle gaan sien. Want ek gaan in die volgende vraag, dit vat na massa toe. Nou, ek is verkeerd, ek het net verkeerd geskryf. Ons het reg gepraat, ek het net verkeerd geskryf. Sorry. Okay. Good. So because it's volume, I can say that I know the relationship of oxygen to SO3 is 1 to 2. Meaning that if I have 44 of this, do you guys agree that I would produce 88 cubic decimeters of SO3? Again, for the third time, dis net omdat hulle almal gasse is en ons praat van volume. Anders moes ons dit eers na mol toe gevat het. Ja. Voor die SO3. Nee, so jy gebruik die verhouding uit die gebalanseerde vergelyking uit. Okay, and that is my answer in this case, because the volume of SO3 will then be 88 cubic decimeters. Okay. Same question, but let's do a bit of math. As ek wil vra hoeveel massa of wat is die massa van die SO3 wat geproduseer is, now you have to take it to mol, okay? Because we have volume and we have mass. Het ons 'n vergelyking wat volume en massa in hom het? Nee. We have this mass, we have volume, and then we have concentration.
And then we also have amount of particles, soos daai aantal deeltjies. Maar sien julle as ons kyk na daai 3, is daar nêrens een wat beide volume en massa het nie. So what I'm going to do now is I'm first going to say, if I know I have 88 cubic decimeters of the SO3, then I can say, let's first put that into mole. Nee? Onthou graad 10s, when in doubt, take it to mole. Jy's 10 teen 1 op die regte pad. Goed, so ek gaan sê, mol is gelyk aan die volume gedeel deur daai konstante. Almal happy. All of you happy with that? Okay. And how do I put that into mass? I now use this one. So I have the amount of moles. I want to calculate the mass. And the molar mass you can always get from the periodic table. Enige vrae tot daar graad 10s? Yes. Juffrou sê nou met by die verkeerde antwoord uitvat as jy dit mol uitwerk. Sal juffrou soms antwoord. Maar jy gaan nie by die verkeerde antwoord uitkom by mol nie. Nee, Annie. Nooit nie. Jy gaan nie jou antwoordpunt kry nie, want jou antwoord moet reg wees, maar jy sal sê nou maar daai formulepunt en die instelpunt nog kan kry. Okay. Another one. Sorry, ek kyk net of hy gebalanseerd is. Vir ons altyd 'n gebalanseerde een gee of van 'n standaard partytjie van enkele balanseer. In hierdie toets gaan daar wees wat jy moet balanseer. Né? Want dit is mos deel van die, ek wil amper sê die werk wat ons nou gedoen het. Maar as dit kom by een van hierdie somme in hierdie hoofstuk, is dit nie wat ek hier toets nie. So when I'm asking you to convert from mass to mole and mole to volume, then I'm not going to ask you to balance the equations as well. Because then if you stuff it up, it's going to be a nightmare to mark. But in this test, you will get tested on balancing of equations as well. So dit sal voor dit wees. Vraag 2, balanceer. Vraag 3, hier, daar gee ek vir jou gebalanseerde vergelyking. Okay, goed. I want to talk a bit about limiting reactants. Woo! Okay, so kom ek sê dit nie vir julle in massa nie. But let's say I gave you that I have 5 moles of the NaOH and I have 3 moles of the H2SO4. Okay. Onthou jy kan nie net sê, okay, ons het meer natriumhidroksied as wat ons swavelsuur het, daarom moet die swavelsuur beperkend wees. You have to go and look at the relationships in which they take place there. So,
when I'm determining the limiting reactant, I only look at this side of my equation. Okay? Goed. So ek gaan sê this is 2 to 1. Now, to those of you who's not in my class, if you have an alternative method to determine the limiting reactant, stick to your method. Okay, goed. Vir julle in my class, too bad. Okay, so nou kies ons een van hulle en ons sit hom in. So ek gaan sommer die natriumhidroksied kies, dit maak nie saak wat een ons kies nie. Kom ons sê ek sit hierdie 5 mol hier in. Stem julle saam, ek het dan 2,5 mol nodig van die H2SO4. Where did I get that? In the 2 to 1 relationship, okay? So you lock in one and you determine the other one, okay? Nou het ons gesien, hoeveel het ons beskikbaar? Do you guys agree that I have more available than what is there? So in other words, NaOH will be limiting because my H2SO4 is in excess.